सपोज साडे कोल एक मीडियम है, उहदे डाउन साइड वी हैव अ डेंसर मीडियम, अपर साइड वी हैव अ रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड n2 इज़ ग्रेटर दैन n1। और एक असी नॉर्मल ड्रॉ करांगे। सपोज साडे कोल एक रे जा रही है मेकिंग एंगल इंसीडेंस विद नॉर्मल आई एंड इहदी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज r such that I is greater than r because ray is moving from denser to rare, so r is greater than I. As I increases, therefore r also increases. As a ray moves from denser to rare, r becomes greater. So when I it becomes equals to C, that is critical angle, then r becomes 90 degree. So what is critical angle? Critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction is 90 degree in the rarer medium. मतलब वो वाला एंगल डेंसर मीडियम जिहदे करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए रेयर मीडियम दे विच उहनूं असीं एंगल ऑफ इहनूं असीं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है। सपोज वी हैव अनदर पार्टिंग सरफेस, एक पासे n2 n1, n2 is greater than n1, angle of incidence is critical angle, ये critical angle है साडा I is equals to C। तो हुण रे है जिहड़ी बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस मूव करूगी मेकिंग एंगल 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल नू फाइंड करने वास्ते असीं स्नेल्स लॉ लिखते हैं। स्नेल्स लॉ इज लाइक दिस, n2 into sin I sin C, where sin I is equal to sin C is equal to n1 is equal to sin 90, so sin 90 is 1, therefore sin C becomes n1 upon n2. This is how to find critical angle of a surface. इन्हों पर भी लिख लेने छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो किसी भी सरफेस वास्ते किसी भी गिवन मीडियम वास्ते असी क्रिटिकल एंगल इस तरीके नाल फाइंड कर सकते हैं। sin C is equals to smaller refractive index by larger bigger value of refractive index. So sin I is equals to C in this case. Now we are going to start with TIR, that is total internal reflection. In short form, this is also called TIR. This is called TIR. What is TIR? Suppose we have this medium n2 greater than n1 and this is n1, this is my normal, and if angle of incidence is greater than angle of C, that is critical angle, then the ray will reflect back in the same medium forming angle I. ठीक है। तो ये वाली जी रे आ ये लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन फॉलो करूगी। दिस इज फॉर्मिंग एंगल I एंड इनू असी बोलते हैं TIR। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड TIR व्हेन angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, then a ray reflect back in the same medium called total internal reflection. ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। Suppose we have a surface and this is my normal. Suppose this is n2 and this is n1 and इत्थे है साडे कोले एंगल I less than critical angle, then जिहड़ी रे आ वो रिफ्रैक्शन शो करूगी and this angle is angle R. then इस केस दे विच जे असीं डेविएशन फाइंड करनी है, that is movement of the ray from the original path, that is called delta. This is called deviation. Then delta can be written like this, delta is equals to R minus I, where R is angle of refraction and this is I. So delta R minus I. So जे आपां इनू R दी वैल्यू फाइंड करिए, actually I want to write relation between R and I from Snell's law,
n1 into sin I, sorry, n2 into sin I is equals to n1 into sin r, and I want to find r in terms of I. Therefore n2 upon n1 is into sin I is equals to r. So r is equals to sin inverse n2 upon n1 into sin I minus I. So delta will be sin inverse n2 upon n1 into sin I bracket close I. So this is a relation between delta and I, and this is used to draw a graph between delta and I. I want to draw a graph between delta and I, and this will be the relation. So graph ਦੀ ਜਿਹੜੀ shape होगी वो a function define करूँगा graph ਦੀ shape, that की होगी वो shape, ठीक है। सो हुण आपां ग्राफ प्लॉट करांगे। सपोज I इज ग्रेटर दैन C, मतलब क्रिटिकल एंगल तो वड्डी है, तो TIR शो हो रही है। तो TIR वास्ते जिहड़ा डेल्टा है वो की है, जो TIR नहीं है तो डेल्टा की वैल्यू है I माइनस R माइनस I। इफ I इज ग्रेटर दैन C, दैन फिर डेल्टा की जिहड़ी वैल्यू है, सपोज दिस इज अ रे making angle I greater than C, this ray will reflect back in the same medium making angle I with the normal. Now delta will be, अगर असीं इनू रे नू अगे extend करिए, then this whole angle is my delta, मतलब इना रे वो घूम गया, and then this delta is equals to pi minus 2i. So this is pi minus 2i, that this both angles will form linear pair, so pi minus 2i will be delta. Now we want to draw a graph between delta and I. Suppose this is a graph, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ x axis ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ I ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਨੇ, that is angle of incidence, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ critical angle ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, और ये है साढ़े कोले डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ दिस इज C, that is critical angle. If I is 0 then delta is 0, if I is 0 then delta is 0, so graph will start from the origin. If I is less than C, graph will start from origin all the way to this point, and this point is having a delta pi by 2 minus C. ये कित्थों आया, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ये क्यों आया pi by 2 minus C. So this delta is pi by 2 minus C, and if I is greater than C, मतलब क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा एंगल, then delta is pi minus 2i, it will follow the relation y is equals to mx plus c, it will be a straight line. पहला वाला जिहड़ा रिलेशन आ वो एक गिवन रिलेशन फॉलो कर रहा ग्राफ, और बाद दे विच ay is equals to mx plus 2c शो कर रहा, ठीक है। और इनू जे आपां शो करिए इट विल बी लाइक दिस। ये आपां उत्थे होल क्यों लाया वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली आई वांट टू एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ c. We have this surface and then we have a normal. इधर refractive index है √2, इधर है 1. Then this angle is incident angle, और इधर जैसे critical angle find करिए sin c is 1 by √2, then c will be equals to 45 degree. इन्हों आप बार बार use करांगे, so critical angle for this case is 45 degree, आप याद रखेंगे। Then this
C is equals to 45 degrees. Let's say this is 45 degrees, or then ray will move parallel to the surface making angle 90 degree. Then delta will be equals to r minus I, and r is 90 degree minus I is C, that is 45 degree. So delta is 45 degree. ठीक है, इत्थों आप रिलेशन लिखते हैं that delta is pi by 2 minus C if C is critical angle, pi by 2 minus C हो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ pi by 2 minus C, delta is pi by 2 minus C, I is equal to C, so I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ C, 90 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ pi by 2, so pi by 2 minus C, that is delta. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ this point to origin to this point where C and this is pi by 2 minus C. So at this point this is deviation pi by 2 minus C, where this is C, C is the critical angle. और अपन upper point ਨੂੰ ਵੀ explain करते हैं. So delta is pi minus 2C. Why this value is excluded? Because we have included the value of C in this case. I will explain this, why this hole is there, why this value of C is excluded in the next slide. Suppose we have a parting surface and the refractive index है under root 2, ऊपर है 1. Suppose this angle of incidence is greater than C, I is, let's say we have 45 critical angle and then I is 45.000000001, मतलब it's just greater than 45. Then ray will reflect back in the same medium, then angle of reflection will be again 45.00. so this deviation will be equals to, that is 2 pi minus pi minus 2C. So that's why ਆਪਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, because C lower points included ਆ, ਠੀਕ ਆ. So it will be a straight line having negative slope, and that's why this delta is pi minus 2C. ठीक है, होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होगा that pi by 2 minus C and pi minus 2C. So this graph is very helpful. ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ एग्जांपल्स ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਉਂ यूजफुल ਆ. Suppose this is under root 2 and this is 1, angle of incidence. We need to find angle of incidence for a given delta. Suppose question is find the value of delta, find the value of I for given delta is equal to 15 degrees. So we need to find the angle of incidence for the given delta for this given particular, for this case. So let's bring the graph. So what is pi by 2 minus C for this case? Critical angle for this case is 45 degree. So pi by 2 minus C delta is equals to pi by 2 minus C. जे आप find करिए delta is 15 degree over given, but अगर ਅਸੀਂ pi by 2 minus C दी value find करांगे, then what is pi by 2 minus C? Let's assume this as delta 1 and this is 45 degree. 90 minus 45 is 45 degree.
and we need to find delta is equal to 15 degree which is less than or below this 45 degree. ਹੁਣ ਆਪਾਂ upper point ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. delta is pi minus 2c, pi is 180 minus 2c is 90, so this is 90 degree. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ given delta ਹੈ ਉਹ below ਦੋਨੋਂ points ਤੋਂ below ਹੈ. delta is 15, so delta is less than delta 1 and delta 2. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ delta 15, then we will get two values of I for a given delta 15 degree. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਏ, one this and other this. So we need two values of I for a single delta. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ that for a given delta there will be two values of I. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ find ਕਰਦੇ ਹਾਂ if TIR is there then what is the value of delta? Delta is equals to pi minus 2I. Delta is 15, then sorry, this is I. Delta is 15 degree, pi is 180 minus 2I, then I is equals to 180 minus 15, that is equals to 165 divided by 2. I is equals to 165 divided by 2, that will be equals to it's 82.5. it's 82.5, not 67.2, it's 82.5 degrees. So we have got one I, that is 82.5. Another way, when angle of incidence is less than critical angle, there is no TIR. So I is less than C. If I is less than C, then under root 2 into sin I, we are going to use Snell's law. Under root 2 into sin I is equals to 1 into sin R, and delta is equals to R minus I. Then this 15 plus I is equals to R. We will put here under root 2 into sin I is equals to 1 into sin 15 plus R. Now in this case we can use hit and trial and find the value of I, otherwise you have to open this bracket sin 15 sin A plus B type that. Now in this case hit and trial de naal aapa find kar sakde hain that I is equals to 30 degree. If you will put the value of I, left hand side will become equals to right hand side. This becomes sin 1 by under root 2, and this is 1 by under root 2 sin I. This implies I is equals to 30 degree. Now let's try another question where I just want to show that how to use the graph. Kadon odiyan I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਔਰ ਕਦੋਂ I ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 2 ਆ. I ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, I ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟਸ ਸੇ delta is 60 degree. Find the value of I taking the same conditions. This is root 2, this is 1. Angle of incidence we need to find for delta is equals to 60 degree. We know C is equals to 45 degree. We are just using the graph. ਇਹ ਆਪਾਂ graph ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. Critical angle is 45, so pi by 2 minus C will give me 45 degree. So ਜਿਹੜਾ delta ਦੀ value ਹੈ 60 which is above pi by 2 minus C, and it's pi minus 2C ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ that will give you 90. So delta 1 is 45 and this is delta 2 is 90. So delta is greater than delta 1 and less than delta 2. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ. ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ that ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆ. So graph ਸਾਡੀ ਇਹ help ਕਰਦਾ to find whether the value is 1 or 2 values of incidence for a single delta. So ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ because pi by 2 minus C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ which is equals to 45 and 60 is greater than 45. So 60 ਜੇ ਆਪਾਂ angle of incidence find ਕਰੀਏ then I is equals to 120. I is equals to 60 degree.
सो इस तरीके नाल आपां एक वैल्यू ऑफ इंसीडेंस बहुत आराम दे नाल पता कर सकते हैं। सो द कॉन्सैप्ट इज़, what is the concept actually? The concept is, if delta is greater than pi by 2 minus c and less than, and delta is less than pi minus 2c, मतलब इन्हां दोनों दे विच आ कोई वैल्यू, then we have only one solution only. And if delta is less than pi by 2 minus c and less than pi minus 2c, then we will be having two values. So this is the concept, this is the use of the graph. Otherwise ये बच्चे दे माइंड च आ ही नहीं सकती चीज़ भी एक वैल्यू है कि दो वैल्यूज आ। So another question, find the angle phi such that ray always show TIR at PQ. N is √2. Find the range of phi such that ray always show TIR at PQ. PQ is this surface such that ray हमेशा अंदर ही मुड़ जाए, बाहर ना निकले, बाहर एयर आ, अंदर इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2. So this angle is phi. So this angle will be 90 minus phi. So for TIR 90 minus phi, for TIR I should be, I is equal to 90 degree. For TIR this I should be greater than C, ताई TIR होगा, but C is equals to 45 degree. In this case we have done this before. So 90 minus phi है जो वो greater than C होना चाहिए, and C is 45, so 90 minus 5 should be greater than 45 for always TIR at PQ. So 90 minus 45 should be greater than phi, therefore phi should be less than 45 degree to show TIR always. It will always show TIR at PQ. Next question is, find, we have a bulb kept below the surface, so find the bright patch of the parting surface. We need to find the bright patch on the parting surface. We have a bulb kept 1 meter below and this bulb is glowing, so there will be many rays coming out of this bulb, and some of the rays will go into the eyes of observer and some rays will not go into the eyes of observer. Suppose observer is out there and this ray is moving out, and this is observer. There are some rays which will not go out of the surface. There are some rays which will move parallel to the surface. Suppose this is normal and this ray is going to move parallel to the surface. किहड़ियां rays parallel to the surface जाणियां, जिहड़ियां rays critical angle बनाउणियां. So इहदा critical angle कितना हो सकदा? Critical angle कितना होना चाहिए था? This is √2. So this ray will move parallel to the surface if critical angle, if this angle of incidence is 45 degree. जेकर ये angle of incidence 45 degree है, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦਿਖੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਚ ਦਿਖੂਗਾ ਸੌਰੀ, that will be having a radius of 1 meter. So this angle is 45, so this will be 1 meter. So ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ radius ਹੋਊਗਾ 1 meter. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, if we see the top view, then it will form a circle
और जिहदा रेडियस होगा बल्ब इज डाउन देयर एंड दिस इज हैविंग 1 मीटर रेडियस और ये रेडियस इस हर साइड तो 1 मीटर होगा। So we have a tube light having 1 meter depth, kept at 1 meter. So we need to find the area of bright patch of the tube light. Tube ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ bulbs ਵਾਂਗੂ divide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Assume that there are so many bulbs kept at a distance of 1 meter. ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ mention ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, that length of tube is 1 meter. Length of tube is 1 meter. So ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ end ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ which will be showing which will be moving parallel to principal this parting surface, that will be having angle 45 because the conditions are same. So a under root 2 ਆ, ਇੱਕ ਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, इधर भी आप एक बल्ब नो एक पॉइंट नो एक बल्ब वजों भी अज्यूम करांगे एंड दिस रे विल बी मूविंग पैरेलल टू द सरफेस एंड दैट रे विल आल्सो बी मूविंग 40 मेकिंग 45 डिग्री विद द नॉर्मल। तो जे नूं आपां देखिए इस पॉइंट तो ये इत्थों असीं एक नॉर्मल प्लॉट करिए, इत्थों 1 मीटर बाहर होगी, इधरों भी ये 1 मीटर बाहर होगी। सो टोटल जिहड़ा पैच दा एरिया बनदा वो कितना बनदा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਹੈ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦੇ, that will be forming a circle with 1 meter radius. Another point of the tube will form another circle with 1 meter radius. Another point will form another circle of 1 meter radius, and there will be another circle, and so on. There will be so many circles और एंड तो ये ट्यूब एवें दा पैच एरिया बनाऊगी। ठीक है, तो ये जी ट्यूबलाइट है साढ़े कोले वो बिहेव करूगी लाइक साढ़े कोले ये जड़ा लेंथ होगी दैट विल बी 2 मीटर बिकॉज 1 मीटर ट्यूब की लेंथ और 1 मीटर दोनों एंड्स तो, सॉरी इट शुड बी 3 मीटर्स, इट शुड बी 3 मीटर्स, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी 3 मीटर्स, इट शुड बी 3 मीटर। सो इनू ठीक कर लेना तुसी, ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक आ, दिस शुड बी 3 मीटर्स नॉट 1 मीटर्स। सो ये जी विड्थ आ ये भी कितनी होनी चाहिए है 1 मीटर ऑन बोथ द साइड्स। तो ये साढ़े को जिहड़ा एरिया बनया एक रैक्टेंगल आ और दो इहदी साइड के उपर सैमी सर्कल्स लगे हुए आ। तो इहदा जिहड़ा एरिया है दैट एरिया शुड बी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस शुड बी 3 मीटर इंटू 1, the length into this plus the area of 2 semicircles, or we can say pi, 2 semicircles, or we can assume it as 1 circle that is having area pi. So this should be equals to 3 plus pi meter square. It should not be 2, it should be 3 meter square. Next thing is called grazing incidence. Next topic is grazing incidence. Grazing incidence. What is grazing incidence? If we have a ray making angle 90 degree, that is bilkul perpendicular to the normal. If this ray is making 90 degree, then this ray is going to move parallel to the surface. There will be no refraction. If I is equals to 90, no refraction is there. There is no refraction, and so if I is
just less than 90, that is 89.999990, then there will be refraction, then there will be some refraction, will be refraction at the surface. Then this ray is going to move into another medium. So this very small angle, this approximately 90 degree, very small change, is called grazing incidence. This angle I is equal to 89.999 is called grazing incidence, and it is approximately 90 degree. So whenever it is said that grazing incidence, it means I is 90 degree. So another concept is, suppose we have different mediums n1, n2, n3, n4, and angle of incidence in first medium is, let's say, I, and this is normal. N1 angle of incidence is, let's say, I. Angle of refraction is, let's say, n2 is greater than n1, so let's assume this angle n2 is R is r1. For this medium, r1 will be angle of incidence, so this is r1. In next medium, angle of refraction is r2. For this surface, angle of incidence is r2 and angle of refraction is r3. So if we write Snell's law at three different surfaces, n1 into sin I is equals to n2 into sin r1. Then we have n2 into sin r1 is equals to n3 into sin r2 and n3 into sin r3, n3 into sin r2, that will be the incident angle for the last surface, is equals to n4 into sin r3. Now if we multiply left hand side with and right hand side all the equations, then a वालियां जिहड़ियां equations है सारियां cancel हो जाणियां, and we are left with n1 into sin I is equals to n4 into sin r3. ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੇ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ angle of refraction. So this is a question. This is a question from JEE, previous year question. Find the equation of the ray if I is grazing incidence and n is equals to y raised to power 3 by 2. I is grazing incidence and n is 3 by 2 plus 1 whole raised to power 1 by 2. So this is JEE advanced question. Suppose this angle is almost 90 degree. This I is approximately 90 degree grazing of incidence, and this ray is going to move up as y is increasing, n is increasing. This is a equation of n. As y increases, n increases. So as we move up, the medium becomes denser and denser, so ray is going to move toward the normal always. So if we draw different normals, this angle of refraction goes on decreasing because ray is moving up with decreasing angle. So we need to find the equation of this ray. To find this, let's take a small component of dy at a height y from the bottom. इत्थों आपां y तो जाके dy दे एलिमेंट लेने आ और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ नॉर्मल प्लॉट करांगे. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं ਆਪਾਂ. वो टेंजेंट ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਊਗਾ. सपोज दिस इज अ टेंजेंट मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. सो जे ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਈਏ और ਜ਼ੂਮ करके ਇਹਨੂੰ एनालाइज करिए.
let's zoom it and analyze. These are the two lines, and we have this yellow line which was my incident ray moving like this, making angle theta with the x-axis, because tangent is making angle theta, so this ray must be making angle theta with the horizontal line, and this is normal making angle 90 minus theta. So applying so we write Snell's law. So 1 into sine I into n into sine r. So sine I is 90, grazing incidence, n the value ਆਪਾਂ put ਕਰਾਂਗੇ y raised to power 3/2 plus 1 whole raised to power 1/2 into sine, and this is 90 minus theta. So this is not phi, this is theta. So 1 into sine 90 is 1, so y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ n ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. This becomes cos theta. Sine 90 minus theta is cos theta, so cos theta 1 by cos theta is equals to n, that is y raised to power 3/2 plus 1 whole raised to power 1/2, that is 1 by cos theta. So ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ cos theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ cos theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ. this is triangle, this angle is theta, so cos theta is adjacent by hypotenuse, y raised to power 3/2 plus 1 whole raised to power 1/2. therefore opposite side ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ find ਕਰੀਏ that will be equals to, ਜੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਨਾਲ find ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ that will give you y raised to power 3/2. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ. that will be equals to y raised to power 3/4. so ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y raised to power 3/2 opposite side ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ tan theta is equals to y raised to power 3/2. tan theta ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ dy by dx. we know dy by dx is equals to y raised to power 3/4. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ and we will find relation between x and y, that will be the equation of a ray. so y raised to power minus 3/4 ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ. this is integrated, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ y raised to power minus 3/4 plus 1 divided by minus 3/4 plus 1. ये साढ़े को ले आ गया y raised to power 1/4 divided by 1/4. so x ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x is equals to 4 times y raised to power 1/4. that's my final equation, that is equation of this ray. ठीक है, थैंक यू.